First of all, we turn off the device. We remove the back cover. We remove the screws. Now let's lift the metal bracket. We disconnected the flex of the screen. Y se le echa un poco ahí de... Now we remove the flex. Tiene que quedar así brillante, ¿no? Sí. Y ahora pegaron su puñetero sitio, pero... With the help of the heat gun, we apply 19 Celsius degrees during 4 minutes. We introduce a metal opening tool. To loosen the adhesive, we use a plastic triangle opening tool. ¿Has dicho en el coche? He dicho a mi padre que llame. Pues cierra a las 7. Before glue the new screen, you must check if the screen is working properly. We apply adhesive glue for mobile B7000 or T7000 depending on the color of the device. Now it's time to install the new screen. We return with the assembly process. Transferir archivo, ¿no? Sí. ¿Qué has dado, eh?
acceso, Puede ser. Puede ser. Voy a no leer. Pues... Por estas cosas, en fin. Bueno, Bien. tengo que cambiar. Vamos. Tiene una carpeta It is muy grande. time to check if the device works properly. The device is working.